Hello, my name is Abraham Aldana, ID 7722361. I live in Neiva. I am studying electronic engineering. I'm going to explain the exercise 1. For development of the following exercise, note that GG corresponds to the group number and CCC to the last 3 digits of the identification numbers. An electronic wave of frequency 56 MHz and P more 1 equal 200 milliwatts for meters squares travels through the airs M1 equal 220 P ohms equal 377 ohms and collides perpendicularly on a plane wall of extrinsic impedance N2 equal 381 ohms. Calculate the reflected power P minus 1 and the transmitted power P more 2 as the wall. Figure 1, propagation of normal wave in infinite medium. Attention for the calculation, replace your values with units in the equation, perform the operation on a virtual science calculator, paste the calculator's image in the report, write the answers with your units. Interpretation. According to the concept of power, explain the meaning of the value obtained for P1 minus and P more 2. Answers. Date. Frequency 56 MHz. Power transmitted 200 milliwatts for meter square. Intrinsic air impedance N1 equal 377 ohms. Intrinsic impedance of the walls N2 equal 381 ohms. The variables to find are the reflected power, which is calculated as follows. Reflection coefficients. I'm sorry, I don't continue speaking in English and explain in Spanish. El coeficiente de reflexión, entonces, lo calculamos de acuerdo a los valores que ya tenemos. Entonces, N2 sería 381 ohms, N1 377 ohms, dividido 381 ohms, que es el mismo N2, más 377 ohmios. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión es 0.0053. Tenemos que la reflectancia, entonces, sería el coeficiente de reflexión al cuadrado, y eso nos da 0.002785 o 0.002785%. La transmitancia será 1 menos la reflectancia, donde nos da un valor de 0.99997. La potencia reflejada, entonces nos da 0.02785 por 100 megavatios por metro cuadrado, y la potencia transmitida, entonces 99.99. Como podemos ver en este caso, entonces la onda se ha transmitido la gran mayoría de la onda y la reflejada ha sido mínima. Por lo tanto, el material, la impedancia intrínseca del material, que en este caso era el muro, pues permitió que se pasara la gran mayoría de la onda. Gracias, buena tarde.